Everybody, we're about to start. We have a hybrid meeting today. We have through computer from WebEx. We have one person from Dallas, one from Austin, and Isabela Fidalgo. Are you from Laredo? I don't know. She's Ms. Vargas. Oh, Ms. Vargas too. Okay. Okay. And welcome all. We're so happy for you to be here. Is Cindy Bernal here yet? No. Okay, I hope so. We are about to start this exciting workshop that I've titled Cervantes and Shakespeare in Cervantes workshop. And first of all, I want to thank the city of Laredo for naming me the poet laureate of Laredo, and part of my duties is to take poetry to the community. So this is what I'm doing today. And thanks a million to Ms. Roxanne Garza. Big applause for Roxanne Garza. Without her, this program, all these programs would not be here done. So thank you, Ms. Roxanne. You are the heart of these programs of the Write Poetry Laredo. And let's see, technology is not, let's see. Where? No, you have to. Where? Más para acá. Oh, pero aquí. No, acá. My goodness, where? Tell me. Oh, because It's stuck? no. There we go. We just put new batteries on it. La la, well, it's not working. Okay. It should be working. Can I do it manually through here? Yeah. Like this? But Mhm. it doesn't work either. Oh, wait, what There are we you go. doing? What did you do? Look, it's working now. Here we go. Okay. That's the second. So that's our introduction, Write Poetry Laredo. And this is my 10th workshop. We've been doing this since last year. We started February of last year. And again, thanks to Roxanne that they gave me this, and we had pandemic. And what should we do? How could we take poetry to Laredo? Well, we took it through WebEx. So I've done all these workshops through WebEx. Today, why do we celebrate? Do you know why we celebrate Shakespeare and Cervantes in April? Well, we celebrate because Shakespeare was born April 26th in 1564 and died April 23rd of 1616. Shakespeare, as you all know, is England's greatest poet and playwright. Cervantes is the greatest writer in Spain, and his novel Don Quixote, the first modern novel, introduced this genre to literature. He was also a playwright and a poet, just like Shakespeare. Cervantes was 17 years older than Shakespeare, yet he died the same date, April 23rd. Cervantes' death is recorded as April 22nd, but since the two countries use different calendars, academics have determined they died on the same day. So what a coincidence that the greatest writers of England and Spain lived in the same era and died the same day. And that's why we celebrate April as Shakespeare as Poetry Month. And in Laredo, of course, we're being bilingual and bicultural. We have to have Cervantes. We have to celebrate Spanish, of course. Now, the first thing we do, and also I want you to start writing poetry. So one of the things I do in my workshops is give you tips on how to write poetry. And if I would want you to write notes. If you don't have paper, we have paper in the back, and we have pens in the back, just in case you don't have a journal. If you want to write poetry, I suggest you always keep a journal. This is a journal. I don't know how many of these I have all over my house, all over my bedroom. And everywhere I go, I have journals. Why? Because when I get an idea, I write it down. It's called a spark, una chispa. Me viene una chispa. And then, because if I don't write it, then
later on I forget it. So keep a journal. And if you don't have a journal right now, keep notes. And the first thing I tell you, if you want to write poetry, if you want to write anything, as good English teachers that are here and Spanish teachers will tell you, you have to read, read, read. That is the key to writing. The number two is you can respond to poems you like by writing your original version. And we'll be reading a lot of poems today. And so I will be asking you to write one note only, one thing that you liked about that poem. I'll tell you in a minute. And keep a journal, I already told you, of images, sensations, happenings, whatever you want. And then we're going to stop there. Use images, of course, metaphors. We'll go through more. But I want to, number 5 is very important, the use of metaphors. But number 6, write free verse. The free verse is the easiest, and that's the one I recommend the most. Now, SMILE is an acronym to study poetry, and it's very easy. When you have a poem, you say SMILE, SMILE. S is for structure. This I got from the internet. This is not mine. I have to give credit to the internet. Of course, you find everything in the internet. First is the structure. And since we said we're going to do free verse, don't worry too much about structure. But the first verses we're going to read are sonnets. So sonnets are particular structure. But the end, the meaning, is what's most important. What is this poem trying to tell you? What is the message? And to me, the message is the most important, right? The I is for images and the L is for language. Images, I said, metaphors and language. What type of language does it use? It's very important that you use a different, if you notice, poetry are short verses, so you have to give punch with a one little word. So you have to be careful what word you use, right? You want them to pack a punch. So that's why you use metaphors or images or figurative language, okay? Then effect, the E is for effect. What effect does it have on you? How does it make you feel? It's like a song. A poem is a song. Do you know that? A poem is a song. And it has an effect. Remember, sometimes you have a song in your head and you keep repeating and repeating. Baby, baby, I love you. That's the first one that comes to mind. Baby, that's what all the songs used to say in my time. I'm dating myself. The rock and roll era, everything was baby, baby, I need you, baby. Okay? And I don't know today, but when you have a song in your head, is you're repeating poetry. And the lyrics of the songs, lyrics is lyrical poetry. A song is a poem is a song. It can be put to music. So our next one, we're already starting with our sonnet, with the Shakespeare, but our readers are not here. Our readers are from Nixon High School. We're going to start with, shall I compare you to a summer's day? And let me tell you a little bit about, this is Shakespeare's best known and best loved sonnet. The sonnet is a particular structure. Here I am telling you, no, I don't want you to do structure, but a sonnet, very hard to write. So hardly anyone does sonnets anymore, but everybody does free verse. The best known and best loved. Main metaphor is the comparison. Shall I compare thee to a summer's day? And of course, Shakespeare lived in England where it was very cold and summer brought a little bit of warmth. Certainly, he was not talking about Laredo summers. I would not compare you to a summer day. It would not be a nice poetry. I don't think so. So right away, you know, the image is not the same. But the image this poem gives is of fair beauty. Thy eternal summer shall not fade. It is written in the popular in that time is iambic pentameter. That means 10 syllables per line. En español son 11 sílabas sometimes, los endecasílabos, los sonetos, but with exact meter and rhyme. So
And I was going to thank Cindy, but she's not here, so I am going to be reading. Shall I compare thee to a summer day? And Shakespeare says, thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometimes declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou oust, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal line to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. So what a beautiful way to tell a lady that she is beautiful as a summer day. So I want you to write something about either a verse. To me, it's always, shall I compare thee to a summer? To me, that's, shall I compare thee to some? And of course, notice the English is from Elizabethan times. Thee has changed to you. Shall I compare you? And many of the verbs here have changed. That's how language changes through the years. The same as in Spanish. El de Cervantes no es el mismo que el de hoy. Okay? And Sonnet 116, led me not the marriage to the marriage of true minds is called. And this one is also a very beautiful one. I go through one book that I have, the 500 best poems in the English language. And I choose from there because I'm not an English teacher, I'm a Spanish teacher, as my friends know. So but I love, since I was little, I've loved poetry. And I've always recited, I was in UIL, en inglés y en español, I was in English. So I do know my English. And I do write in English. The line that I love is not love that alters when it alteration finds. So is one famous verse and my favorite in this one. True love is fixed and eternal. It does not change when it finds changes in the loved one. Love is not at the mercy of time, but will last forever. When the couple gets old, you know, not because she's a viejita, you're going to leave her. And it's unfortunately many times that happens, you know. They change the 40-year-old for a 20 or the 60 for a 30-year-old. That happens. But he says love is not love that alters when it alteration finds. It should be forever. Okay, it's not at the mercy of time, but will last forever. And I want you to listen to this poem and see what of the verses catches your imagination. What of the verses catches you like best, and it can be a spark for you to write. Okay, so this is Sonnet 116. Do I have it there? No, sorry. Okay, so Mara was going to read it. My two teachers from Nixon are not here. I can't believe it, but okay, we'll wait for them. Maybe they'll come later. Okay, let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds, or bends with a remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is a star to every wandering bark, whose worth's unknown, although his height be taken. Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error and upon me be proof, I never writ, nor no man ever loved. I
don't know which one of the verses or it caught your attention. Also, love's no time's fool. Everybody changes with time. The rosy lips and cheeks, they change. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out. You bear it out. If this be error and upon me be proved, I never prove to me that love, this is not right. And so, and I needed to tell you that, well, no, that's Shakespeare for you. And I chose those two sonnets because he's very famous. Of course, he's very famous for his plays, Macbeth. Right now, there's a movie, Macbeth, with Denzel Washington. They say it's wonderful. Go see it because in this also, I want you to tell me what is a classic? How come Cervantes and Shakespeare are considered classics? Because their work endures the test of time. You can read Shakespeare today or make a play or a movie of his play and it's still the same. You can read Cervantes and still get his meaning, his message. You still love reading it. Whereas the paper, you read the newspaper one day and ya digo, ay no, ya lo leí, ya, let's throw it in the trash. You know, the paper doesn't have the same effect or the articles we read. Not that it's bad, but it's not a classic that, so what is a classic? We also want to be talking, what it makes a classic a classic. The first one, that it endures the test of time. The second one, it gives us a message. It's, both sonnets have given us a message. Okay, also it uplifts the soul. And now we have, according to, and I didn't bring the book because it was too heavy, according to the 500 best poems in the English language, the most beautiful poem in the English language is The Tiger by William Blake, who also wrote The Lamb, but I thought we wouldn't have that much time, so we're just doing The Tiger. This is the best known poem. It explores the good and the bad of creation. How can such a beautiful creature as a tiger with such symmetry be also so deadly? The poet asks a symbolic question, and maybe this can be one of your notes. You can ask, why? Why does God make this tiger? Why is this happening? And to read you this, I am very grateful to Miss Cris Soto. You can come, an English teacher from United South High School, United South, yes. Yes, clap for your daughter. Yes. Chris has participated in so many, and her students have been with me through WebEx, and she's very special to me because she was my student at Cigarroa High School, and she knows I love her. She's my former student, and it makes my heart glad to see so many of my students in the teaching profession. And she is a very devout Catholic, so who better to ask God, why did he make this tiger so bad and so beautiful and yet so deadly? So please, thank you, Chris. And here's the tiger. Tiger, tiger. The Tiger by William Blake. It was written in 1750, well, he lived in 1757 and passed on in 1827. And so he wrote after William Shakespeare. So I'm sure he learned a few things from William Shakespeare. And as Ms. Diana was saying, this is almost a juxtaposition of good versus evil, of the lamb being so docile, and then you have a tiger that is ferocious. So look at that juxtaposition there and how William Blake incorporates that. And maybe afterwards you can read The Lamb so that you can make that comparison. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burnt the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? With the hand dare seize the fire? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer, what the chain? In what furnace was thy brain? What the anvil, what dread grasp dare its deadly terrors clasp? When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? Thank you. And she read it so beautifully. Thank you, my English teacher. And I hope you wrote one verse that you like or the effect it had. Notice how also it's so lyrical, it's so rhyming, it's so beautifully said. That's why it's the most beautiful in the English language, according to that book that I read. William Blake, yes, and Shakespeare, the other one, the one we just read too. Okay, now we go to Do Not Go Gentle Into That Good Night by Dylan Thomas. And this one is later, much later. This is a poet from Wales. He's in the 20th century, 1914 to 1953. It's a very musical poem, just like the one of the tiger. You're going to hear this one very musical with rhyming and repetition. Repetition is another one of like a metaphor and a way of poetry using language. If you repeat, there is poetry there. The poem is dedicated to his father, who is losing his vision. But the metaphor good night signifies blindness, but many have interpreted as death, and it's many times written as a death, as a eulogy. Do not go gentle into that good night of death. But Dylan Thomas was writing it for his father. Do not fight for that. Be strong. He was telling him, be strong. And this is a beautiful poem to the father that's telling him, don't give up, Dad, don't give up. And he repeats, rage, fight, do not give in, do not give in. And I thank Alejandra Iñiguez, wonderful teacher from United South High School that I met through Chris. She's the UIL sponsor, right? Yeah. For prose and poetry. And she's reading this poem, and I'm sure she's going to do a wonderful job of it. Dylan Thomas. Oh, thank you. I can't thank my poets enough, my dear fellow teachers. It would be too boring if I read everything. So I am so happy you helped me, and in this way take to your students the beautiful art of poetry. So I thank you very much, Alejandra. Hermosa. I just knew her through WebEx. I have never met her. We're writing in person for the first time. It's better than catfish. I'm kidding. You guys are too young to know what that is. Should I take off the mask? Yes. Yes. Okay, we read lips. That's good. All right. So, Do Not Go Gentle by Dylan Thomas. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage. Rage against the dying of the light. The wise men at their end know dark is right, because their words have forked no lightning. They do not go gentle into that good night. Good men, the last wave, by crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight and learned too late. They grieved it on its way. Do not
go gentle into that good night. Grave men, near death, who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Thank you. The effect there with all the repetition, it's very beautiful. This is what poetry, that's why you love it and you want to read it again. Rage, rage, my dear father, and it's so dear, it's endearing because she's talking to Dylan Thomas from Wales, England. And now I give you time to write a few notes because maybe this can spark something, or maybe you can write something for your father, as devotional. As I want everybody to be writing notes in case you don't have pen and paper. There's some in the back that we bought for you. So, because I want everybody, not just the students, the adults too. I want you to be writing some notes, and this is how we get the spark to write poetry. We imitate, we respond. Now we've been reading classics from England, and also this is a very popular poem. Very, we have The Road Less Taken by Robert Frost. And Robert Frost is an American poet, 1874 to 1963. Do you know he was the first poet to read a poem at the inauguration of a president? He read for JFK in 1960. This is one of his most famous poems. It is an ode to individualism. Life is full of choices, but we must choose the one that is for us. We must choose wisely and not be like anyone else. Choices shape our lives. And so The Road Less Taken is a very meaningful poem. Because of that, it tells you in one poem, choose well. En español tenemos, yo fui el arquitecto de mi propio destino, de Amado Nervo. And it's a very powerful. And we thank Cynthia Angelica Gallardo. She's a science teacher from LB Bay. She's been a faithful follower of my workshop. She was in workshop number 1. She has a master's in science and is working on a PhD in science. Am I correct? On education. She also loves to write poetry, and volunteers to read her poems. So we are very proud of you. And also we're meeting, well, I had met you in person before, or yes, but I think this is the second time because most of our workshops have been through WebEx. So welcome to read The Road Less Taken. The Road Less Taken by Robert Frost. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. Be one traveler, long I stood, and looked down one far as I could, to where it bent in the undergrowth, and took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as far for that passing there, had worn them really about the same. And both the mornings equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. I think the last line, I took the road less traveled, and that has made all the difference. It's a powerful ending to that beautiful poem, and that could serve as a spark for you. Okay, but of course, you, which one of those verses, of those lines, of those images speak to you? Because we're all different. Poems speak to us in different manners. I love this one. There's many others from Robert Frost that I could have taken, but this one speaks to me. So that's why I choose this one. And so we finish our English, and now we go to Español. You know, we go, yes. Sí, vamos al español. Tenemos que dar honor a nuestra cultura y nuestras tradiciones. 95.6% de los laredenses somos hispanos, y de esos 95%, yo creo que 90 somos de origen mexicano, ¿verdad? Y además Laredo pues fue fundado por don Tomás Sánchez, que venía de Coahuila. Bueno, y lo mandó Escandón, que venía de España, ¿verdad? Y era parte de la colonia Laredo, de la colonia Nuevo México, no, del México colonial, ¿verdad? De la Nueva España, perdón. Así que es muy importante que continuemos con nuestra tradición en español. Tenemos al Quijote, al Cervantes, que es, como dijimos, lo máximo de la literatura española, y lo que hemos escogido para hoy, consejos y ovillejos, son de los dos, bueno, son del Quijote, de su novela. En los consejos les da los valores más preciados. Y la novela de Cervantes es uno de los libros más leídos en todo el mundo después de la Biblia. Pero le voy a dar las gracias a la doctora Lola Orellano Norris, profesora titular de Lingüística y Literatura Española en TAMIU, donde también imparte clases de traducción. Ella tiene un doctorado en estudios hispánicos de Texas A&M University en College Station, y desde 2010 enseña la clase de Cervantes y Don Quijote. Además, fue cofundadora y coorganizadora del Cervantes and Shakespeare Festival de TAMIU. Ella nació en España, se crió en Suiza, se casó con un laredense y llegó a Laredo recién casada para nuestro beneficio. Entonces, aquí tenemos a la doctora Lola Orellano Norris. Bienvenida. Encantada. Le he pedido que nos diga, como ella da la clase de Cervantes, ¿cómo iba yo a decir algo de Cervantes? Pues mejor ella, ¿verdad? Imagínate. Entonces, le hemos pedido, y yo, los consejos, yo le escogí, no le pedí, le debería haber pedido también que ella escogiera, pero a mí los consejos de que Don Quijote le da a Sancho Panza, para mí eso me habla, me llega al corazón. Sí, y después los ovillejos, pues también por cómo usan las palabras. Lola, el micrófono es tuyo, bienvenida. Gracias. Bueno, no les voy a dar la clase del Quijote, pero sí explicar un poco que esto que voy a leer ahora no es un poema, es obviamente prosa, ¿no? Pero Cervantes es un maestro de la lengua, y todo lo que él escribe es hermoso y tiene mucho significado. Cervantes lo conocemos como el autor de Don Quijote. ¿Subir? No sé. Lo conocemos principalmente porque escribió Don Quijote de la Mancha. Entonces, a veces las personas me preguntan, ¿was he a one-hit wonder? Is that the only thing he wrote? No, él escribió muchas otras cosas, pero Don Quijote de la Mancha se hizo una obra tan famosa que opacó las demás. Pero sus primeras publicaciones a la edad de 20 años fueron poemas. Él escribió poemas o escribió obras de teatro. De hecho, Cervantes
quería ser dramaturgo, quería ser escritor de obras de teatro, y escribió varias, pero no las conocemos. Conocemos el Quijote. ¿Por qué no conocemos sus obras de teatro? Es porque había otro dramaturgo mejor durante esa época, que es, y muchos lo sabrán, Lope de Vega, ¿sí? Lope de Vega fue el gran dramaturgo de esta época, y sus obras eran tan buenas que si se escribía algo se decía, es de Lope. Entonces, si es de Lope, significa es bueno. Entonces, a Cervantes le conocemos el Quijote principalmente. La obra, como dijo Luis de Llano, más leída en el mundo, en muchísimas traducciones. Después de la Biblia es el libro más leído mundialmente, ¿sí? Y este es un fragmento de Don Quijote donde le da consejos a Sancho. Y lo voy a leer. Consejos de Don Quijote a Sancho antes de ser gobernador. Es el capítulo 42. Primeramente, hijo, has de temer a Dios, porque en temerle está la sabiduría, y siendo sabio, no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. El conocerte saldrá el no hincharte como rana. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores. Y préciate más de ser humilde, virtuoso, que pecador soberbio. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay que tener envidia a los príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se adquiere. Y la virtud vale por sí sola, lo que la sangre no vale. Siendo esto así como lo es, si acaso viniere a verte cuando estés en tu ínsula alguno de tus parientes, no le deseches, ni afrentes, antes le has de acoger, que con esto satisfarás al cielo, que gusta que nadie se desprecie de lo que él hizo. Si trajeres a tu mujer contigo, porque no es bien que los que asisten a gobierno de mucho tiempo estén sin las propias, enséñala, doctrínala, porque todo lo que suele adquirir un gobernador discreto, suele perder y derramar una mujer rústica y tonta. Hay en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la verdad del caso. Al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras. Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción, considérale hombre sujeto a las condiciones de depravada naturaleza nuestra. Muéstratele piadoso y clemente, sin agravio para la parte contraria, porque aún los atributos de Dios son iguales. Más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia. Si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible, casarás tus hijos como quisieres,
títulos tendrán ellos y tus nietos, vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez suave y madura. Vas a continuar leyendo, pero perdón que no les dije que este no era poema. Perdón, se me pasó porque esta es una novela, obviamente, porque Don Quijote es novela y como les ha dicho la doctora Norris, este no es el único que escribió, pero como estamos hablando de poesía solamente, pero a mí se me hace esto muy poético también y tantas verdades que viene aquí. Espero hayan escrito algunos de los consejos que le da. No olvides de dónde vienes, que no tiene nada que ver. Decir que fuiste labrador, ahora ser el gobernador. Has llegado muy alto, pero vienes de labradores. ¿Y qué más le dice? Si vienen los parientes, acógelos, ¿verdad? Recíbelos. ¿Y qué más dice? Que la virtud, la sangre se hereda, pero la virtud se adquiere. No importa, a veces dice, ay, mira, es que mis papás, pues no, ¿cómo voy a ser yo? Bueno, si vengo de aquí. Pero la virtud se adquiere. La sangre se hereda, la virtud se adquiere. Tú puedes ser quien tú quieras. En este pedacito que está resumido, no es entero, yo lo he resumido, le he dejado solamente lo que pensaba yo que era lo más importante, porque no, es muy largo el capítulo, ¿no? Pero le he puesto, y si haces todo esto, luengos serán tus días. Luengo, una palabra que ya no usamos, ahora es largos, largos serán tus días, ¿verdad? Pero espero ahí hayan tomado nota de algo que les llamó la atención. A mí en esto hay como 10 cosas que yo tomo, pero en fin, algo, porque a lo mejor les da una chispa de qué poder escribir. Y ahora las dejo otra vez, los dejo con la doctora Norris, que ahora nos va a leer, como ella nos dijo, él era poeta también, quería ser poeta. Y en todos sus cuentos, las novelas ejemplares, yo les iba a leer algo de las novelas ejemplares, pero se me hizo que ya era mucho. No quería hacerlos tan largos porque no los quiero aburrir, vaya. También les iba a leer de La Preciosa, pero bueno. Vamos a leer Ovillejos, si tú nos dices un poquito, doctora. Ovillejos. Ay, aquí está la doctora Norris con Cervantes. Dile dónde has estado aquí. Eso es en Toledo, hay una plaza, la plaza de Cervantes, y esta es una escultura de Cervantes. Hay muchas, como ustedes saben, en muchos diferentes lugares, esculturas, cuadros, de todo. Pero lo que pasa es que en realidad no sabemos cómo era Cervantes, porque no tenemos ningún cuadro de su época. Ese cuadro famoso que se presenta de Cervantes, no lo pintaron cuando él vivía, sino después. Lo único que tenemos de Cervantes es su propia descripción, cuando él se describe en palabras. Es como un autorretrato escrito en la introducción a las novelas ejemplares, pero no hay ningún cuadro que alguien hubiera pintado de él directamente, todos son posteriores. Porque en realidad Cervantes no era famoso, es como el dicho, no era el poeta en su pueblo, ¿no? Cervantes se hizo mucho más famoso después, en su vejez, y inmediatamente Don Quijote se tradujo al francés, al inglés, y fue mucho más famoso fuera de España inicialmente que en España, ¿sí? En España era un señor viejo que escribía, y en los otros países cobró mucha más fama. Ya después también en todo el mundo, obviamente. Eso es lo que quería decir. ¿Qué dije? Algo que no era correcto. Tienen que saber que me levanté a las 5 de la mañana y que he dado 3 clases hoy, así que mi cerebro como que no está en su 100. Ok, bueno, pero he hablado demasiado, vamos a escuchar las palabras de Cervantes. Este poema precioso que eligió la profesora de Llano es un ovillejo. Es un poema que aparece en La Ilustre Fregona,
una de las novelas ejemplares y es una invención de Cervantes. Cervantes se inventó esta estructura, este tipo de poema. Y es un poco juguetón porque tiene octosílabos, trisílabos, redondilla y juega con las palabras. Y no sé si ustedes saben lo que significa un ovillejo, saben lo que es un ovillo. Es cuando tenemos lana y hacemos la bolita esa de lana, ¿no? Entonces es un ovillejo y él usa las palabras y está atando como las ideas, unas largas, unas cortas, en un ovillo. Ok, ovillejos, son 3. ¿Quién menoscaba mis bienes? Desdenes. ¿Y quién aumenta mis duelos? Los celos. ¿Y quién prueba mi paciencia? Ausencia. De este modo, en mi dolencia ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa este dolor? Amor. ¿Y quién mi gloria repugna? Fortuna. ¿Y quién consiente mi duelo? El cielo. De este modo yo recelo morir de este mal extraño, pues se aunan en mi daño amor, fortuna y el cielo. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. ¿Y el bien de amor? ¿Quién le alcanza? Mudanza. ¿Y sus males? ¿Quién los cura? Locura. De este modo no es cordura querer curar la pasión, cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. Sí. ¿Quién me causa ese dolor? Amor. Y los que han amado tienen un amor, sabemos, ¿no? Eso es común, el mal de amores. ¿Y cómo me voy a mejorar? Pues con la muerte. Y en su caso, pues fue porque después de muerto que se hizo muy famoso, ¿no? Entonces, muy lindo los poemas de Cervantes. De ese de la ilustre fregona, me encantan las novelas ejemplares. Yo, si no, yo siempre empezaba con las novelas ejemplares, porque y a mí preciosa, la de la gitanilla se llama. Yo creo que tenía 12 años cuando la leí, me enamoré de Cervantes entonces. Pero bueno, ahora nos vamos de España, nos vamos a ir a México, ¿sí? Con Redondillas de Sor Juana y tenemos a la profesora, colega, jefa del Departamento de Español de Alexander High School y conocida poeta de Laredo, la señorita Silvia Vargas. Venga para acá. También que trajo muchos de sus alumnos y en buena hora, ¿sí? Y a ella le he dado, el año pasado dimos Redondillas, pero yo estaba como experimentando, no sabía cómo irme y nada más leímos un poquito, ¿no? Pero ahora la vamos a leer toda porque esta merece leerse completa, ¿sí? Es un poema clásico de la literatura mexicana y es una protesta sobre el trato que reciben las mujeres de la época y que no ha cambiado mucho a través del tiempo. Y las mujeres me dirán, los hombres los culpan de lo mismo que provocan. Les dice, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal, verdad? Lo van a oír ahorita. Y reprocha a los hombres de lo que ellos mismos hacen. Y me encanta que dice, ¿quién es más de culpar? ¿La que cae de rogada o el que ruega de caído? Ese es juego de palabras, algo como estaba haciendo Villejos, que se llama retruécano. It's a play on words or pun. It's a pun in English. Pero fíjense cómo quién es más de culpar, el que cae, la que cae de rogada o el que ruega de caído. Usa la misma palabra y la usa de dos maneras, ¿verdad? O en una pasión errada, la que peca por la paga o el que peca por pecar, ¿verdad? Entonces, sí, este juego, bueno, es en la época colonial,
y todavía en el siglo XXI creo que podemos quejarnos. Y se usa un tono crítico y acusador en su poema. Y muchachas, podemos hacer eso todavía. Quizá alguna de estos versos les inspire a hacer algo crítico de cómo nos tratan los hombres. Sí, bueno, se la doy para el chispazo, ¿no? Muchas gracias. Encantada, chiquita pero picosa esta. Gracias. Pues muy buenas noches a todos. Antes que nada, yo bajo esto porque está muy alto para mí. Muchísimas gracias a la profesora Rosa María de Llano por invitar a la comunidad de Laredo a que participemos. Entonces, yo trato de que los estudiantes oigan a estas tan buenas profesoras, porque pues es una delicia escuchar a cada una de ustedes. Así es que muchísimas gracias y espero que mis estudiantes y todas las personas que estén aquí se lleven esta noche un poquitito de lo que estamos escuchando en esta tarde. Muchísimas gracias. Redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer, ¿quiere el denuedo de vuestro parecer loco? El niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis? Para pretendida dais y a la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, el mismo empaña al espejo y él siente que no está claro? Con el favor y desdén tenéis condición igual, quejando si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis que, con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende? Si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas, entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que nos quiere y quejaos, enhorabuena. Dan vuestras amantes penas y a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas, cual las hacéis, o hacedlas, cual las buscáis. Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la ficción de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas hundo, qué linda vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Gracias. Hombre, qué barbaridad. El tono que le da, pues le entiende muy bien y ahí está, ¿no? En instancia, ¿qué quiere? Quieren todo. Después de hacer las malas, las queréis hallar muy buenas. Pues, ¿qué es eso?
increíble. Y ahora tenemos otro, no igual, pero por ahí va también. Pero esta se llama Tú me quieres blanca y es de mis favoritos también. Ya lo dijimos el año pasado, pero el año pasado no me acuerdo en cuál de los talleres, pero es que este a mí me habla mucho. Y a mí me encanta Storni, es de Alfonsina Storni. Storni nació en Suiza, que es donde creció la doctora Norris. Ella nació en Suiza, pero Alfonsina Storni de 1892, dejen ponerle a Alfonsina Storni, aquí están. Está Storni y está la doctora Patricia, que la va a leer en un momento. Dice, era periodista, se le considera una de las más grandes poetas de Argentina. Ella creció en Argentina. Su poema es modernista y feminista del siglo XX, pero en el siglo XX todavía su tono es crítico y mordaz, todavía. Y estamos en el siglo XXI y todavía nos estamos quejando las mujeres, ¿no? De la desigualdad que hay, de los femicidios, de tanta injusticia que hay. Diríamos que no, pero desgraciadamente sí hay. Dice, su tono otra vez crítico y mordaz. Habla de la desigualdad de los sexos. Utiliza la palabra blanca. Tú me quieres blanca. Aquí esta es una metáfora de blanca, casta, pura, ¿verdad? Inocente. Y va a usar la palabra blanca de muchas otras maneras. Alba, nibia. Usa el mismo de diferentes. O sea, tú me quieres así mientras tú eres sinvergüenza. O sea, ya ven, ya ven. Y, ¿qué más? Les exige a los hombres, ¿cómo decía? Y si ustedes están haciendo estragos. Le doy las gracias a mi colega hermosa, la doctora Patricia Garza de González, fiel participante en mis talleres desde el principio. Ella tiene su doctorado en estudios hispánicos de TAMIU en lengua y literatura, pero a ella es sociolingüista por excelencia. Le fascina el estudio del bilingüismo de nuestra ciudad y de toda la era. Ella fascinada con las palabras, ¿verdad? Como hablamos, ella es su fascinación. Pues nos va a leer Tú me quieres blanca. Otro, fíjense todas las maneras de decir blanca que para decir pura y casta, etcétera, ¿no? Que usa Alfonsina Storni tuvo una vida muy trágica, pero la dejo, Patricia, que la diga. Gracias. Ahora yo lo tengo. Además, solo fíjense quebrar. Gracias. Como dice mi colega Rosa María, casi siempre esperamos que los poemas se lean con ese tono romántico. Sin embargo, este en particular, tal como el de Sor Juana, tiene un tono amargo y burlón. Y espero poder proyectar lo que nos quiere decir Alfonsina Storni. Tú me quieres blanca. Tú me quieres alba. Me quieres de espumas. Me quieres de nácar. Que sea azucena, sobre todas, casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú, que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú, que en el banquete, cubierto de pámpanos, dejaste las carnes festejando abajo. Tú, que en los jardines, negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú, que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. ¿Me pretendes blanca? Dios te lo perdone. ¿Me pretendes casta? Dios te lo perdone. ¿Me pretendes alba? Huye hacia los bosques. Vete a la montaña
límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean torneadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. Cuando hayas hecho todo eso, preténdeme. Nada más. No, nada más preténdeme. Sí. Y ahora llegó, no sabía que no iban a venir dos de mis participantes, porque si no hubiera traído más poemas. No traje más poemas. Estas dos personas no pudieron venir por alguna razón, ¿sí? Pero bueno, yo les voy a leer, les hubiera leído, como ellas iban a leer en inglés, yo les traje una en español, que tiene un mensaje, que es edificante, que, bueno, espero les guste, que usa metáfora. Me pongo soy reina porque mi padre me trató como princesa y obviamente reina es metáfora de una mujer pues que ha sido exitosa en su vida, gracias a Dios. Di clases muchos años, ya estoy jubilada, casi terminé el doctorado, pero no tengo la tesis, entonces no la tengo, pero soy muy exitosa, ¿no? Después de 49 años en el salón, 39 en LISD y después los otros en TAMIU, ahí con ustedes, ¿verdad? De Adjunct. Entonces me siento con 3 hijos, 5 nietos. La vida ha sido buena y yo le doy gracias a mis padres. Muy importante cómo nos tratan, ¿no? Y cómo tratamos nosotros a nuestros hijos. Pero como dijo Sancho, le dijo Quijote a Sancho, pero la sangre es heredada, pero la virtud adquirida. ¿Sí? Yo tuve la dicha de tener un padre lindo, pero algunos no todos. Por eso he cancelado el Día de los Padres. Bueno, en mi workshop, les voy a decir, iba a tener uno en mayo del Día de las Madres, siempre lo tuve el año pasado, y en junio Día de los Padres, pero sucede que el Día de los Padres es un poquito traumático porque muchos chicos no tienen padre, entonces el año pasado hubo alguien que escribió una poesía muy mordaz a su padre, ¿verdad? Reclamándole, era alumno de la señorita Vargas, reclamándole. Entonces, en mayo, en vez de tener madre y padre en junio, en mayo le he cambiado celebración de la familia y vamos a ver lo que es lo importante que es la familia, ¿sí? Pero en fin, les voy a leer esta que creo yo que es edificante, que tiene un mensaje. Y esta la escribí en el 18. Y empiezo, soy reina porque soy así, no porque éramos ricos, porque es lo primero que digo. No, no éramos ricos, pero yo así me sentía, porque mi padre siempre estaba ahí para protegerme y para ver que nada nos faltara. Me educó con mucho esmero, me animó en la lectura. De él recibí mis primeros libros. Me mostró las grandes obras de arte. Cuando viajábamos, lo primero era visitar catedrales y museos para que conociéramos nuestro legado histórico y artístico. A misa acudía a diario, comulgaba con frecuencia, traía rosario en el bolsillo. Su fe nos la inculcó con su vida diaria. De él aprendí a rezar y a obedecer los mandamientos. Él, quien era ejemplo de bondad, nunca lo vi quebrantar a alguno. Era humano, pero en mis ojos era un santo. Y yo en su honor he tratado de seguir su gran ejemplo. No éramos ricos, pero yo así me sentía,
como una princesa de cuentos de hadas, tener un padre que me trataba con amor, respeto, dignidad y gran ternura. Mi padre nos dirigió a un castillo donde nada nos podía hacer daño, donde nos sentíamos seguros, protegidos y los más afortunados de todo el mundo. Nos enseñó con su gran ejemplo a ser amorosos, respetuosos, dignos, responsables y además tiernos, como era él. Así que ese es mi poema. Tengo uno que me gusta mucho, pero no lo traje. El primero que escribí en inglés, back in 1997. Como yo era maestra de español, creía que el inglés pues, no se me daba. Pues fui a un curso que les recomiendo, tomen más cursos de poesía. Bueno, no era de poesía, era nada más Southwest Texas Writing Project. Con Patricia tomé algunos de ellos. Tomé varios, pero en el 97 el primero que tomé y escribí poesía, porque es mi pasión. Poesía es lo que a mí me gusta más. Fue lo primero que escribí y se llama Fronteriza por Women. Les gustó mucho y pues mira, que vino National Public Radio y me escogió mi poema que había escrito en el 97. Me lo escogió creo el 2003 cuando lo dije y me sacaron en toda la nación de Estados Unidos con Fronteriza. Entonces dije, I can write in English. So that gave me a lot of ánimo to keep on writing. Now I write more in English than I do in Spanish. But of course, Spanish is my first love. Now the time has come for us to write our own poetry. So what are the tips? We said read, and we've already read, and read your verses aloud when you write them. You know, this is you. Frost told you, be yourself. Sean ustedes mismos. Nadie hay como ustedes. Diosito nos creó a todos en su imagen, ¿verdad? Entonces, we write what we feel. We each feel our own different calling. So what is it that sparked in you? What of all the poems that we read meant something to you? Okay? I want you to write something about that, and then free verse. And poetry writing is a craft, it's a practice. You need to practice. Don't worry if you have never written before. All of us can write what we feel, okay? And then revise, revise, revise. Of course, poetry is different than prose. That's why we use verses instead of lines. And instead of paragraphs, we use stanzas, ¿verdad? Hacemos versos y estrofas en vez de párrafos. Okay, so I would like to encourage you all to write, but it's entirely up to you. But I'm going to encourage you all to write. Now, not everybody, and then when write without interruption for 5 to 8 minutes, and at the end, then revise, and at the end of 10 minutes, I'm going to tell you to stop. And then those of you that want to write, you can tell Ms. Roxanne, and you can sign up, or you just raise your hand and we can go writing you down. Okay, everybody has paper and pencil, and then a sheet of paper and a pen. Okay, I'm gonna give you 10 minutes starting right now. Okay, guys, I'm gonna put you in mute, okay? I was the only Latina, so I was like, you know what, gotta represent, my people, where I'm from, and we still don't know the outcomes of that. From those regional finalists are gonna choose 30, and then President Biden is gonna choose between 11 and 19. Now, I don't know what the outcome is, but for me, just, I guess, being a finalist was such a big privilege, and what I wanna let you guys know, everybody, is that it's okay to dream big, dream high, even if something seems impossible to accomplish. Okay, so that was just like my little message. So let me go ahead and write this after, this week and just being inspired by just meeting different people. So this is going to be called The Gift of Life. Life itself can be beautiful, chaotic, magnanimous. The meaning of life is specific to each and every person.
Life has a different meaning, and it's often how we perceive it. Blessed are those that go through trials and tribulations, for in difficulties we learn powerful lessons and rise to the challenge. Blessed are those whose journey leads to self-discovery and in finding a passion for life. Passion, find it, cultivate it, embrace it. Don't give up on finding what you love. Pursue it with all your might. It's more than okay if you stumble or if you find out that what you initially wanted is not the route that you want after all. In the end, live your life as it makes you happy. Pursue your heartfelt interest, and if you stumble, make it part of your dance. Pursue what you love with all your might and be thankful for this wondrous gift of life. Enjoy it, live it, and breathe it. That's exactly what we want you to do. Pursue the dream and dream big, guys. Alejandra Iñiguez. Yes. We want some students too. How about anyone over there? Yes, who else wants to? Okay. Tell us. Hi again. Yeah, the most. 1, 2, 3. Hi, guys. Hello. Boa noite. Hi. Buenas noches. Hi. So, I wrote this poem. There's a lot of themes that I heard tonight with Shakespeare and Cervantes. Being a history teacher and a historian, we're talking about the middle to the later half of the Renaissance. So this is a time where humanism comes in. Little history lesson. Humanism is celebrating humanity's progress. So the big thing about these writers and many others that we heard post-Renaissance, so in the colonial era, is celebrating what makes humans human. Especially after the Middle Ages, when you're not allowed to be human because you're trying to survive the plague, you're allowed to be human. So I hope that these poems that you've seen and heard, and the ones that you're going to hear from our esteemed guests, they teach you a little bit about the different perspectives of being human and what makes people human. We talked about longing, agape, or unconditional love, or virtuous love, choices that people take, lessons that people learn, and taking risks. These past 2 summers, from traveling from the US to Portugal to being in other different parts of the world and dealing with a pandemic and teaching at the same time, fun. And also family issues and political issues, gender identities and all that stuff. You learn a little bit about yourself and what makes you human. So then the question is, who are you comparing yourself to? The expectations of yourself, especially for the young people in the audience, or the expectations of the people that raised you. So this is kind of like a little personal letter as well. So I wrote it in Spanish, and then I also wrote it in English. I don't know if I'm allowed to read both. Hopefully you guys are bilingual and you can like get it on your own, right? But here we go. Go for it, both of them? No quiero tomar el tiempo, Roxy, is that okay? Are you sure? Okay, I'll try to speed run it. Okay, I'll read in Spanish first and then English. Sin condiciones. ¿Y qué piensas de mis pasos? De que me he marchado de nuestro castillo, del hogar, viajado mares en lugar de hundirme bajo expectativas. ¿Y qué piensas de mis logros? Amistades inconvenientes que me abrazan cuando yo aprendí a empujar. ¿Y qué piensas de mi regreso? No eterno, temporal, como el ardor de las palabras o el chispear silencioso de las lágrimas. ¿Y qué piensas que te espero? Aunque me acelero a crecer, a ver un futuro que me haga pedir que detenga un momento y lo guarde en mis manos. ¿Y qué piensas de mí? And in English, if you don't know how to translate it, is, and what do you think of the steps I've taken? That I've left our castle, our home, traveled seas instead of sinking under expectations. And what do you think of my merits? Of my friends, inconvenient, that embraced me when I grew up learning to push them away? And what do you think of my return? Not eternal, temporary, fleeting, like the ardor of heated words and the silent drizzling of tears. And what do you think that I wait for you? Although I race to grow up and see a future that makes me beg to hold a moment, freeze a moment in my hands. And what do you think of me? Thank you.
Thank you. This is the power of being bilingual and bicultural, that we can write in both. See, I thought I couldn't write in English, but then they proved me wrong, and then National Public Radio gave me a big boost. Thanks to that, now I write more in English. Well, I write in both, It's, what the inspiration gives you. So Sylvia Vargas, Miss Sylvia Vargas. Thank you so much, Miss Sylvia, and all, Miss Chris, all of you for bringing your students. Thank you, students, for being here. I hope you come next time. Then we will take the summer off. But, thank you, Miss Sylvia. And remember that there's a camera here. Also, people from other parts of Texas are watching you. Bueno, pues yo escribí en estos 10 minutos este poemita pequeñito que se llama Descubriendo. Descubriendo. May I have your attention, please? The Laredo Public Library will be closing in 29 minutes. 29 minutes. Thank you. La atención, por favor. La biblioteca cerrará en 29 minutos. 29 minutos. Gracias. Corren. That's fine. Not a problem. Okay. Descubriendo la blancura de tu alma, caminé por el verdor de las montañas. El sosiego acobijó con silencio y con calma, recordando tu piel hermosa sobre mi nibia palma. Pasó el tiempo indeciso y tu faz blanca reanimó mi memoria. El corazón latió con mucha historia y te besó en mi recuerdo en un tiempo preciso. No sé si fue la melancolía de no verte. No sé si la vida se me ha apartado. Descubrí en mi soledad algo de muerte, porque me percaté entonces que tú ya no estás más a mi lado. Solo sé que descubriendo mi tristeza, encontré mi llanto desbordado y sigilosamente sacudí la cabeza cuando vi pasar un fantasma fiel, místico y aún muy impactado. Gracias. Miss Dr. Norris, you're next. En 10 minutos, qué bárbara, qué bárbara. Pero, bueno, Dr. Norris, you're next. Después sigue Patricio Basulto y después Vivier Cadena, después Chris Soto y después Elsa Martinori. Al rato, espérate, todavía no. Ahorita la doctora Norris. No, tú. Sí, y además los estamos grabando. No los quiero poner. Sí, porque para la posteridad. So I signed up to read, but after I heard the poems, I'm like, this is not up to par. But I am going to read it anyway. It's 2 short poems. I wrote them in Spanish, and they are supposed to rhyme, but as you know, it's a challenge. El reto de la rima y del ritmo, ¿no? So this is la primera redondilla, and then on the second one you'll see. En pandemia y con Cervantes vagamos hoy por el mundo. Alfonsina ve Facundo lo que Sor Juana creó antes. Okay, so the next one is an attempt at an oviejo. ¿Quién escribe poesía? Rosa María. ¿Quién nos lleva de la mano? De llano. ¿Quién ayuda a la hermana? Roxana. De este modo aprendemos que las palabras nos nutren, pues son lo que nos enseñan Rosa María de Llano y Roxana.
Se llevó la tarde. Se llevó la tarde. El Oscar, and the Oscar goes to Patricio Basurto. Felicidades. Wow. Te felicito, Patricio, ¿eh? Mira nomás, de Alexander. Welcome. ¿En inglés o en español? En español, muy bien. A ver, tenemos que hacer. Te felicito. Es de mis Vargas. Como en la clase de mis Vargas, la estufa llena de gas. La emoción nunca acaba por más que nos hace trabajar. Se disfruta sin cesar al momento de participar, aunque a veces no termine, ella viene a explicar. Su pasión por el soccer es como historia sin final. Siempre que los soccerianos anotan, ella brinca sin parar. Soccer. Es del soccer. Muy bien. Sí, ya la vi con los coaches. Sí, sí, muy bien, muy bien. También intentó rimar, pues. Sí, intentó rimar muy bien. Sí, no, bueno. Ya te vi en Facebook con dos coaches. ¿Eh? Sí. Didier Cadena. Muy bien. Gracias por participar. Él no viene de Alexander. Gracias por venir. Hello, I'm GDA. My mind works at like a million miles a minute, so I did like an epigraph of like the first one I wanted to do, and it's just a regular one. This juxtaposition that we're in is just a position that we're in. Any type of deliverance wouldn't make the slightest difference. Then that was like my first idea. Then I just like no. Here's the next one. How odd contact is. Eyes are complicated like the dance they perform. It's a game of electric marbles. Bang, bang, bang. When they lock, it's like a hammer to my lungs. I wish I could tell the difference between locking my eyes and locking the door. A lovely lady wanted to shake my hand last night. I haven't left my room since. That was wonderful. Wow. We should start earlier so we could get here longer. Chris Soto, and then Elsa. Yes, and anybody else who wants, you still have time. We still have 20 minutes, 25. All right, Chris. All right. Be ready. Okay, once I knew that we were going to write about a month ago, I wrote my first 2 lines a month ago. That's it. So I like singing. I'm no professional at singing yet. Don't worry about that. It's about having fun. Here we go. So this is entitled Ode to Shakespeare. Remember, I only wrote the first 2 lines, which I did not write, but William Shakespeare did. To write or not to write? Hamlet, that is the question. Express yourself. Vogue, vogue, vogue. The Ides of March have come. Sure, Caesar, but not forgotten. Julius Caesar. Oh, we, oh, 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 we, oh, oh. Oh, Romeo, Romeo, wherefore art thou, Romeo? Deny thy father, refuse thy name. Romeo and Juliet. You'll be a prince and I'll be a princess. You can be Romeo, I'll be Juliet. It's a love story. Good job. That's okay, that's part of it. Double, double, toil and trouble, fire and burn and cauldron bubble. Double, double, toil and trouble, fire burn and cauldron bubble. Double, double, toil and trouble, fire burn and cauldron bubble. Cauldron bubble. Macbeth. Dun 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 dun.
What's in a name? A rose by any other name would smell as sweet. Romeo and Juliet. I want to know what love is. I want you to show me. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I've not come to bury Caesar, but to pray. I've come to bury Caesar, not to praise him, Julius Caesar. I'll be there. I'll be there. Just call my name and I'll be there. Thank you. I love it. I told you you'd have fun here. That's beautiful. That is, wow, and that's in 10 minutes, kids. Wow. Elsa Martinez. Yay, Elsa. Thank you for coming, my friend. Yes, thank you. I want to have more people. Necesito que me traigan más gente. Gente, Elsa, qué bueno que viniste. Gracias. Me encanta. Look at that beautiful journal you Good have. afternoon, yeah. Yes, I like to draw too, so. Oh, wow. Soy Elsa Martinez, and I was a teacher for many years. I taught mostly English, but I did get to teach Spanish for 2 years, and then I taught art for 20. So I'm a retired teacher now, so now I'm going to dedicate myself hopefully to things that I love to do, and this is one of them. I'm so glad you're offering these things, and thank you, Rosana, for offering, yes. Ms. Soto, yours was very hard to follow. I really loved it. It was awesome. You have a very good singing voice. You do. You do. Mine was inspired by Sor Juana. Definitely. I called it 100 años, 100 years. A Spanish, I'm sorry, I'm a little nervous. I guess I haven't spoken in front of a mic for a while. A Spanish proverb says, no hay mal que dure 100 años. There is no affliction that lasts 100 years. So Juana Inés and I have our doubts. If this is true, times would show the change. Women are still in a similar position. They are placed in difficult situations, then blamed for their participation. Men are willing to take a woman's virtue and then leave when they are ready. They close a chapter and move on. Women are human, not martyrs. They raise their young and stay nearby, siempre. They offer their lives as a gift to their children, as difficult as it may sometimes be. Si no hay mal que dure 100 años, then some things must still need to change because they are not where we want them to be. Thank you so much. Thank you so much all for participating with this. We end, but didn't you have a good time with all those poems, beautiful poems we read and inspired? And all of you can write, believe me. And Elsa, I'm glad you have that journal where you draw and art and poems. Writing poems is like doing a painting. Their words are the colors that we use. So I've always told them, all the arts are interwoven, you know, and all the arts mix. And yes, thank you. And of course, singing, poems are songs. And one of my tips is to sing your poem. So music. So you did beautifully. So I thank you, and I hope you all can come for the May, and that'll be the last one for the school year. Then we'll take it up in September. But please do come. We had a lot of fun, and tell everybody what fun you had. Thank you, my participants. Thank you. I can't thank you enough. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. And there's still more food. Thank you to the virtual students and virtual. All the virtual students, thank you for coming. Thank you, everybody. See. Guys, we gotta go. We'll see you